Jaya Radha Madhava Gohijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachadi Jamuna Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Vishnu Bhagavatam Maharaj Gacharya also the CC with AC Bhaktivedanta Saṁsṛti Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sago Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur, Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopita, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Ganga Jamuna Tulsi, Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Granga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadane Nirvashesha Shunyavani Pastatade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 23 verse 56. Na kenacit kvāpi kathañcanāsya dvandvoparāgaḥ parataḥ parasya yathāhamaḥ saṁsṛti-rūpiṇaḥ evam prabuddho na bibheti bhūtaiḥ.
there is not kenacit by the agency of anyone, kvāpi anywhere, kathañcana by any means, asya for him the soul, dvandva of the duality, uparāgaḥ influence, parataḥ, parasya who is transcendental to material nature, yathā in the same way as ahamaḥ for the false ego, saṁsṛti to material existence, rūpiṇaḥ which gives shape, syād arises, evam thus, prabuddha one whose intelligence is awakened, bibheti does not fear, bhūtaiḥ on the basis of material creation. Translation: the false ego gives shape to illusory material existence and thus experiences material happiness and distress. The spirit soul, however, is transcendental to material nature. He can never actually be affected by material happiness and distress in any place, under any circumstance, or by the agency of any person. A person who understands this has nothing whatsoever to fear from the material creation. Purport: the Brahmana has refuted 6 specific explanations of the happiness and distress of the living entity, and now he refutes any other explanations that might be given on the basis of false ego, the bodily covering factually overwhelms the spirit soul, and thus one falsely enjoys and suffers that which has no real relationship with oneself. One who can understand this sublime teaching of the Brahmana spoken by the Lord to Uddhava will never again suffer the terrible anxiety of fear within the material world. So here, through 6 specific examples, the Brahmana is showing how one should not lament for anything in this world. இங்கே 6 உதாரணங்கள் மூலமாக இந்த பிராமணர் எவ்வாறு இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு எதற்கும் கவலைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். And through various arguments he shows that ultimately the ahamaḥ should not be experiencing happiness and distress. பலவிதமான வாதங்களை முன்வைத்து ஆத்மா எந்த விதமான இன்ப துன்பத்தால் பாதிக்கப்படவில்லை என்பதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். But of course that is because these various causes of happiness and distress are actually not related to the ahamaḥ. இதன் காரணம் இந்த இன்ப துன்பத்திற்கான மூல காரணத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதே ஆகும். Now certainly the ahamaḥ is the experiencer, so yes, it does experience the happiness and distress. ஆத்மாவே அனுபவிப்பான் என்ற காரணத்தினால் இந்த இன்ப துன்பத்தை ஆத்மாவே அனுபவிக்கிறது. But not in the way that we think. ஆனால் அது நாம் நினைப்பது போல அல்ல. In other words, the happiness and distress that the ahamaḥ experiences actually is in relation to the material body. ஆத்மா அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பம் இந்த ஜட உடலோடு சம்பந்தம் கொண்டதாகும். And in relation to the body, then we can have various causes like planets or karma, etc. இந்த ஜட உடல் தொடர்புடைய பல காரணங்கள், கிரகங்கள் மற்றும் கர்மவினை ஆகியவையும் நாம் கூறலாம். Certainly the body is affected by time and karma. நிச்சயமாக காலத்தாலும் கர்மவினையாலும் உடலானது பாதிக்கப்படுகிறது. And thus they are causes of our happiness and distress. அதுவே நம்முடைய இன்ப துன்பத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது. But as I explained the other day, ultimately we cannot say these are the final causes. ஆனால் இவையே இறுதியான காரணங்கள் என்று நாம் கூற முடியாது.
the final cause of all of these happiness and distress in relation to the body is actually the decisions and choices of the soul, the atma. ஜீவாத்மாவின் முடிவுகளே இந்த இன்ப துன்பத்திற்கான இறுதியான காரணமாகும். But apart from that, the happiness and distress that the soul is experiencing ultimately is a false experience. அதையும் தாண்டி இந்த ஆத்மா அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பமானது ஒரு பொய்யான அனுபவமாகும். So we know from Bhagavad Gita, 2nd chapter, that you can't burn or cut or dry out or whatever. You can't do anything to the soul with material elements. பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது போல நாம் ஆத்மாவை நனைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது. But the suffering of the jiva in the material world is because the body suffers. ஆனால் ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தில் துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான காரணம் அந்த உடலானது துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது. The body gets cut, the body gets burned, the body's too hot, the body's too cold, the body gets sick, etc. So all of this is suffering. உடல் வெட்டப்படலாம், உடல் எரிக்கப்படலாம், உடல் குளிரால் பாதிக்கப்படலாம், இவை அனைத்தும் துன்பத்தை விளைவிக்கிறது. So that is quite opposite of what the Bhagavad Gita says. இது பகவத்கீதை கூறுவதற்கு எதிர்மறையாக உள்ளது. So it is the body which is experiencing the suffering, not the soul ultimately. நம்முடைய உடலே துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது, ஆத்மா துன்பத்தை அனுபவிப்பதில்லை. But because through ahankara the soul thinks I am the body, then I suffer. ஆனால் அகங்காரத்தின் காரணமாக ஆத்மா தான் இந்த உடலை நினைக்கும் காரணத்தினால் அது அனுபவிக்கிறது. So therefore all of these experiences that we have, though they are real and the atma is experiencing them, they're also false because it has to do with our identification with our material body. இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் கூட அது ஒரு வகையில் பொய் தான். ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் நம்முடைய பௌதிக உடலோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. So it is like the dream. The dream is false because when you wake up, you know it wasn't a real experience of this world, but at the same time, it is an experience. இது ஒரு கனவை போலத்தான். நீங்கள் விழித்தெழும் பொழுது இது கனவு, இது உண்மையான அனுபவம் அல்ல என்று புரிந்து கொள்கிறீர்கள். இருப்பினும் கனவானது நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை தருகிறது. So the waking state is also like a dream. இங்கே விழித்தெழும் கனவை போலத்தான் தோன்றுகிறது. And then when you realize atma, then you understand, oh, all this material experience was false. நாம் ஆத்மாவை உணரும் பொழுது இந்த ஜட உலகில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் பொய்யானது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறோம். Not that the experience didn't exist, but that we had a experience which was not actually the happiness and distress of the soul. It was the body. இதன் காரணம் நமக்கு அனுபவமே இல்லை என்று பொருள் அல்ல. ஆனால் இந்த அனுபவத்தால் ஏற்படும் இன்ப துன்பத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதே பொருளாகும். All of these arguments depend on the fact that we do accept the existence of a soul. இந்த அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு விஷயத்தை முன்னிறுத்துகிறது, ஆத்மாவின் இருப்பை ஒத்துக்கொள்கிறோம். And if we don't accept the existence of the soul, then of course we just have to tolerate the happiness and distress of the material world. நாம் ஆத்மாவின் இருப்பை மறுத்து பேசினால் நாம் இந்த இன்ப துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவுதான். Or we can attempt to get more happiness and reduce the distress. அல்லது நாம் இன்பத்தை அதிகரிக்கவும் துன்பத்தை குறைத்துக் கொள்ளவும் முயற்சி செய்யலாம். So that is what most people tend to do. இதுவே நிறைய மக்கள் பொதுவாக செய்யும் செயலாகும். But people try to do this and they may get frustrated. ஆனால் இதை முயற்சி செய்யும் பொழுது மக்களுக்கு வெறுப்பானது ஏற்படுகிறது. And that is when they may ask questions like Arjuna asks at the beginning of the Bhagavad Gita. அந்த சமயத்தில் தான் அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். எவ்வாறு பகவத்கீதையின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரோ அதே போல. For such people, we have the scriptures, and the scriptures will give some answers.
அத்தகைய நபர்களுக்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. சாஸ்திரங்கள் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடைகளை தருகிறது. So the answer given in the second chapter of Bhagavad Gita, you're not the body, you're the soul, that's the first answer to solve the problem of suffering in this world. இந்த உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கும் துன்பத்தை தீர்ப்பதற்காக பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் முதல் பதிலானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, நாம் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்று. But not only do we need that knowledge, we also have to realize it. நமக்கு இந்த ஞானம் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, அதை நாம் உணர வேண்டும். So the process of jnana yoga is there so that you can realize that knowledge. ஞான யோக வழிமுறை மூலமாக நாம் இந்த ஞானத்தை பெறலாம். So that is a solution for some people and they're satisfied with it. சில மக்கள் இந்த தேர்வை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் திருப்தி அடைகிறார்கள். However, we see that the Bhagavad Gita does not stop at the chapter 2, it goes on. ஆனால் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்துடன் முடிவடையவில்லை, அது இன்னும் தொடர்ச்சியாக செல்கிறது. And then ultimately Krishna rejects jnana and he recommends bhakti yoga. இறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஞான யோகத்தை நிராகரித்து பக்தி யோகத்தை பரிந்துரை செய்கிறார். And after talking so much about atma, then in the second 6 chapters he doesn't talk about atma at all, he's talking about Bhagavan. ஆத்மாவை பற்றி ஒரு 6 அத்தியாயங்களில் விளக்கப்பட்ட பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் ஆத்மாவை பற்றி பேசாமல் பகவானை பற்றி பேச தொடங்குகிறார். So for people who are suffering, realization of atma is a solution. துன்பத்தை அனுபவிக்கும் மக்களுக்கு ஆத்மாவை உணர்வது ஒரு தீர்வாகும். But it's not the only solution. ஆனால் அது ஒரே தீர்வு அல்ல. So that is where scripture becomes very necessary for us. இதன் காரணமாகவே சாஸ்திரங்கள் நமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது. It is only by scripture that we can understand that there is something beyond atma. சாஸ்திரங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் ஆத்மாவை தாண்டிய விஷயங்களும் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And because this subject of Bhagavan is so important, Krishna spends 6 chapters explaining the nature of Bhagavan. இந்த பகவானை பற்றிய விஷயம் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் கிருஷ்ணர் 6 அத்தியாயங்களில் பகவானை பற்றி விளக்குகிறார். So in this way the Bhagavad Gita gives us not just knowledge but highest knowledge. இவ்விதமாக பகவத்கீதை நமக்கு ஞானத்தை மட்டும் தரவில்லை, மிக உன்னதமான உயர்ந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. At the end of the Bhagavad Gita, Krishna says, I speak secret knowledge. பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் ஒரு மிக ரகசியமான ஞானத்தை பற்றி விளக்கப் போகிறேன் என்று. But then he says, I also speak more secret knowledge, guhyatara knowledge. அதன் பிறகு நான் இன்னும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை பற்றி கூற போகிறேன் என்று கூறுகிறார். And I also speak the most secret knowledge, guhyatama. அதோடு குஹ்யத்தமா மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை பற்றி பேச போகிறேன் என்று கூறுகிறார். So one who is intelligent will understand all of these levels of knowledge. புத்திசாலியாக இருக்கும் ஒருவர் இந்த அனைத்து நிலைகளில் உள்ள ஞானத்தையும் புரிந்து கொள்கிறார். But it does require one to have some intelligence and ability to understand the statements of scripture. ஆனால் இந்த சாஸ்திரங்களில் உள்ள வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவருக்கு புத்தி கூர்மையானது தேவைப்படுகிறது. And it is only by this understanding of proper understanding of scripture that we'll get the highest truth. இந்த சாஸ்திரங்கள் நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் நமக்கு மிக உயர்ந்த உண்மையானது கிடைக்கிறது. So the purpose of scripture is to present truth. ஆகையால் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையான நோக்கம் உண்மையை விளக்குவதே ஆகும். But as we see, that truth comes in different levels. ஆனால் இந்த உண்மை வெவ்வேறு நிலைகளில் வருகிறது. So one who wants the highest truth, then he can also get that. ஒருவருக்கு மிக உயர்ந்த உண்மை வேண்டுமென்றால் அவர் அதை பெறலாம். So in this way the scriptures fulfill everyone's desires. இவ்விதமாக சாஸ்திரங்கள் அனைவரின் ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. So the person who is inquisitive about spiritual life has to make some endeavor to get that truth.
ஆகையால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாட்டமுடைய மக்கள் அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். So in our scriptures and in works like Chaitanya Charitamrita, the word siddhanta is often used. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலும் சாஸ்திரங்களிலும் சதாந்தா என்ற வார்த்தையானது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So we can try to understand scripture, but actually we should try to understand the siddhanta of scripture. நாம் சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த சாஸ்திரத்தின் சதாந்தத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That means siddhanta means the final conclusion of everything. சதாந்தா என்றால் அனைத்திற்கும் உண்டான இறுதியான முடிவு என்று பொருள். For instance, Krishna says many things in Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் பல விஷயங்களை பற்றி விளக்குகிறார். But finally he says, surrender unto me. இறுதியாக என்னிடம் சரணடை என்று கூறுகிறார். So that's the final conclusion of everything. அதுவே அனைத்தின் இறுதியான முடிவாகும். So that is the most important thing that we have to get out of scripture. இதுவே நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெறும் மிக முக்கியமான விஷயமாகும். And that will give us the knowledge by which we can practice our spiritual life. இதன் மூலம் நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்வதற்கு தேவையான ஞானமானது நமக்கு கிடைக்கிறது. And thus to understand the siddhanta is very important for the devotees. இந்த சித்தாந்தத்தை புரிந்து கொள்வது பக்தர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். And though our process is bhakti, which is, we can say, affection for the Lord, that also has to include that type of knowledge, that siddhanta. நம்முடைய வழிமுறை பக்தி, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் பிரேமை வளர்த்துக் கொள்வது. ஆனால் இதில் நாம் சித்தாந்தத்தையும் சேர்த்து பயில வேண்டும். Without that knowledge, the siddhanta, we cannot practice bhakti properly. இந்த சித்தாந்தத்தின் ஞானம் இல்லாமல் நம்மால் பக்தியை சரிவர பயிற்சி செய்ய முடியாது. So there always has to be this combination of our bhakti with the knowledge. ஆகையால் இந்த பக்தி மற்றும் ஞானம் இரண்டுமே சேர்த்து நாம் பயில வேண்டும். Of course, the siddhanta itself has to be understood properly. நாம் சித்தாந்தத்தை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, we have to understand the siddhanta, then we have to understand its real meaning and its application. நாம் சித்தாந்தத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு அதன் உண்மையான பொருள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றையும் நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then we can combine with the bhakti and we can get proper results. அதை நாம் பக்தியோடு சேர்த்து செய்யும் பொழுது நமக்கு சரியான முடிவுகளானது கிடைக்கிறது. So a lot of the Bhagavatam is concerned with coming out with the proper conclusion, the proper siddhanta. பாகவதத்தில் பல இடங்களில் சரியான முடிவு மற்றும் சரியான சித்தாந்தத்தை பற்றியே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So yes, we should understand we're not the body, we're the soul. That's one siddhanta. நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா என்பது ஒரு சித்தாந்தமாகும். But the other is to understand that the ahamaḥ is the eternal servant of Krishna. So that's a more important siddhanta. இதைவிட முக்கியமான சித்தாந்தம் ஆத்மாவின் இயல்பு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஆகும். And of all the different forms of the Lord, Krishna is the most perfect form of the Lord. அனைத்து வகையான வடிவங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரே பக்குவமான வடிவம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that's the highest siddhanta. இதுவே மிக உயர்ந்த சித்தாந்தமாகும். And that actually is the theme of the whole Bhagavatam. இதுவே பாகவதத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயமாகும். So in the first canto there, in discussing the avatars, and then mentions all the different avatars from, the Kumaras and Kurma and Matsya and Rama, etc., and then Krishna. Then it says Krishna's to Bhagavan Svayam. இங்கே முதல் அத்தியாயத்தில் அவதாரங்களை பற்றி விளக்குகிறது பாகவதம். மச்சாவதாரம், கூர்ம அவதாரம், குமார அவதாரம், நான்குமாரர்கள் ஆகிய பற்றி விளக்கிவிட்டு கடைசியாக பகவான் கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற பதத்தின் மூலம் அது முடிக்கிறது. So not only is Bhagavan the conclusion, but Krishna is the highest form of Bhagavan. That's the theme of the whole Bhagavatam. பகவான் இறுதியான முடிவு என்பது மட்டுமல்ல, பகவான் கிருஷ்ணரே அதில் உன்னதமான உருவம் என்பதை புரிந்து கொள்வதே பாகவதத்தின் இறுதி நோக்கமாகும். And all of the statements of the Bhagavatam have to be harmonized with that statement.
பாகவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மற்ற அனைத்து விஷயங்களும் இந்த விஷயத்தின் அடிப்படையிலே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். So it has a very special significance. ஆகையால் இதுக்கு ஒரு மிக அதிகமான முக்கியத்துவமானது கொடுக்கப்படுகிறது. It's called a paribhasha sutra. இது பரிபாஷ சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And that means that it is a principle that pervades all of the other statements and topics of the Bhagavatam. இதன் பொருள் இந்த கோட்பாடே பாகவதத்தின் அனைத்து தலைப்புகளிலும் விளக்கப்படுகிறது என்பதே ஆகும். So we have the different topics like sarga, visarga, sthana, uti, etc. Up to pralaya, or whatever we call it, nirod and mukti. But pervading all of that is Krsnas to Bhagavan Svayam. பாகவதத்தில் சர்க்கம், விசாகம் மற்றும் முக்தி போன்ற பல தலைப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவை அனைத்திலும் பிரதானமான தலைப்பு கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்பதே ஆகும். So all the topics, including the topic of the avanti brahmana, have to be understood in terms of that statement. இந்த வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் தான் அவந்தி பிராமணரின் கதையையும் நாம் சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. I am indebted and grateful to you for all the knowledge which you are imparting to me. Same time that I noticed that Guru Maharaj, you said that the false ego is the link between the soul and the material body to experience that pain or pleasure. Hare Krishna, Hare Bol, pain or pleasure. Is it true, the same statement, can it be true for the spiritual enjoyment what the soul gets also? Only because of the spiritual body and the link of the ego, the real ego, only the soul is realizing the pleasure in the spiritual world. And if that link of the ego is not there, can we say that the soul is in a state of nirguna? ஆத்மா இந்த ஜட உடலோடு இன்பத் துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான மூல காரணம் பொய் அகங்காரம் என்று கூறுகிறீர்கள். ஆகையால் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆத்மா தன்னுடைய ஆன்மீக உடலில் அனுபவிக்கும் இன்பங்களுக்கு உண்மையான அகங்காரம் காரணம் என்று கூறலாமா? So the I-ness of the soul is inherent in the soul. ஆத்மாவுடைய உன்னதமான இயல்பு அதிலேயே இருக்கிறது. We define the soul's nature as a doer or karta, and as a knower, yathā, and as an enjoyer, a bhukta. நாம் ஆத்மாவை செயல்படுபவன், அனுபவிப்பவன் மற்றும் அனைத்திற்கும் காரணமானவன் என்று கூறுகிறோம். But it can only be a yathā if there's an I. How you can know unless there's an I who knows? I know something, that is a knower. I do something, that is the doer. I experience something, that is the bhukta. So there has to be an I there in all cases. நான் தெரிந்து கொள்கிறேன், நான் செயல்படுகிறேன், நான் அனுபவிக்கிறேன், அனைத்திலும் இந்த நான் என்ற விஷயமானது இருக்கிறது. So if we get rid of the false ego, then yes, then we have the atma apart from the body with no false ego, and we still have the I. நாம் இந்த பொய் அகங்காரத்தை கைவிட்டால் நாம் இந்த உடலை தாண்டி ஆத்மாவானது இருக்கிறது. ஆனால் அப்பொழுதும் நான் என்று இருக்கிறது. So it cannot get destroyed. Nothing in the atma. அந்த ஆத்மா அழிக்கப்பட முடியாது. However, if we practice jnana and whatever, sankhya, etc., we don't develop the consciousness that I see something spiritually. Yes, I exist, but I don't see anything because there's nothing to see. It is non-dual. There's no second object there. I don't see something. I don't experience something. நாம் ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் இந்த நான் என்பதை மறந்து விடுகிறோம். ஆனால் நமக்கு அனுபவமானது பெறப்படவில்லை. நாம் எதையும் பார்ப்பது கிடையாது, நாம் எதையும் அனுபவிப்பது கிடையாது. So the I is there, but it is not related to anything. இதில் நான் என்ற விஷயம் இருக்கிறது, ஆனால் அதோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை. So by doing bhakti, then the I is there, and we separate it from material consciousness and ahankara. So the I exists in serving Krishna. நாம் இந்த ஜட உலகின் பொய்யான அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடும் பொழுது இந்த நான் என்பது இருக்கிறது. ஆனால் அந்த நான் என்பது பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுகிறது. And to help serve Krishna, then that jiva develops spiritual body and spiritual senses.
இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்காகவே அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆன்மீக புலன்களும் ஆன்மீக உடலும் வழங்கப்படுகிறது. And through those spiritual senses, then the jiva can see Krishna, touch Krishna, smell Krishna, hear Krishna, etc. அந்த ஆன்மீக உடல் மூலமாக அந்த ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரை தொட முடியும், அவருடன் பேச முடியும், அவர் பேச கேட்க முடியும், அவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். So in this way, the soul as a knower or yathā, he can know Krishna through his different senses. இவ்விதமாக ஆத்மா அதனுடைய பல்வேறு புலன்களின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And then he can experience Krishna. அதன் பிறகு அவருக்கு அந்த ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணரின் அனுபவமானது கிடைக்கிறது. But of course this also requires the assistance of the samvit and hladini shaktis as the internal energy of the Lord. ஆனால் இதற்கு சம்வித் மற்றும் ஹிலாதினி போன்ற பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் உதவியும் தேவைப்படுகிறது. But they don't act as some sort of covering, they become intrinsically part of the ahamaḥ. ஆனால் இந்த சக்திகள் ஒரு திரை போல செயல்படாமல் ஆத்மாவின் ஒரு அங்கமாகவே செயல்படுகிறது. So they don't act like the ahankara, which covers up the knowledge of the soul and gives us this false identity. They function to enforce the true identity of the ahamaḥ. அகங்காரமானது ஒரு திரை போல் செயல்பட்டு நமக்கு பொய்யான அடையாளத்தை தருகிறது. ஆனால் இந்த சம்வித் மற்றும் ஞான சக்திகள் அவ்வாறு செயல்படாமல் ஆத்மாவிற்கு பகவானின் அனுபவத்தை முழுவதுமாக வழங்குகிறது. You are saying that, like, see, Atma has the intrinsic nature is there in I-ness, and also you are saying that to experience the Lord, and that Atma need this Sambit and Sandhini Shakti. But it's not aropa, it's not imposed on the soul. What? That these two energies, Sandhini and Sambit, is not imposed on the soul because it's not intrinsic to the soul. Well, we can say they. ஆத்மா ஆண்டவர் பகவானை பற்றி அனுபவம் பெறுவதற்கு சம்வித் மற்றும் சாதனை சக்தியான தேவைப்படுகிறது என்று கூறுகிறீர்கள். அது ஏற்கனவே ஆத்மாவின் ஒரு அங்கமாக இருக்கவில்லையா? Okay. So they are not like upadhis as we have upadhis in the material world. இந்த ஜட உலகில் காணும் உபாதிகள் போன்ற ஒரு விஷயம் அங்கே இல்லை. The upadhis are obstructive. உபாதிகள் பொதுவாக தடையாக செயல்படுகிறது. So in the spiritual world, the samvit and hladini shaktis are assistants. ஆன்மீக உலகத்தில் சம்வித் மற்றும் ஹ்லாதினி சக்தி ஆத்மாவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. So they enhance the nature of the soul rather than cover it up. அது ஆத்மாவின் இயல்பை மூடுவதற்கு பதிலாக அந்த இயல்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு துணையாக இருக்கிறது. So the samvit and hladini shaktis arise from the antaranga shakti of the Lord. இந்த சம்வித் மற்றும் ஹ்லாதினி சக்தி பகவானின் அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. Whereas ahankara and mind arise from the bahiranga shakti of the Lord. So the bahiranga shakti is quite different from the jiva, whereas the antaranga shakti is very conducive to the jiva. மாறாக அகங்காரம் போன்ற விஷயமானது பகிரங்க சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. இந்த அந்தரங்க சக்தியானது ஜீவாத்மா பக்தி செய்ய உறுதுணையாக இருக்கிறது. ஆனால் பகிரங்க சக்தி ஒரு தடையாக செயல்படுகிறது. But it is not conducive to all jivas. Only those jivas who develop prema they get these shaktis. ஆனால் இந்த அந்தரங்க சக்தி அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உறுதுணையாக இருப்பதில்லை. எந்த ஜீவாத்மாக்கள் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்கிறதோ அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கே இவை உறுதுணையாக இருக்கிறது. We can say in a different way that the jiva develops bhakti, and that bhakti manifests in the jiva as hladini and samvit shakti. இதை வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மா பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறது. அந்த பக்தியானது அந்த ஜீவாத்மாவில் ஹ்லாதினி மற்றும் சம்வித் சக்தியாக வெளிப்படுகிறது என்று கூறலாம். And that becomes the dharma of the jiva. Prema is the dharma of the jiva. இவ்வகையாக பிரேமையே ஜீவாத்மாவின் தர்மமாகிறது. Another question, like Maharaj is saying that jiva's activities in the material world, in waking state, whatever activity he does is also like a dream for the jivas. Okay, but how to understand this? How to connect a devotional service there? Because devotional service, it cannot be dream. ஜீவாத்மா படும் செயல்கள் ஒரு கனவு போன்றது என்று நீ கூறினீர்கள். ஆனால் இதை ஆன்மீக செயல்களோடு எவ்வாறு நாம் தொடர்பு கொள்வது?
So bhakti is not part of the material world. It is part of the Swarup Shakti of Krishna, the Antaranga Shakti. பக்தி ஜட உலகின் ஒரு அங்கம் அல்ல, அது பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். So it's not caused by anything in the material world. அந்த பக்தி ஜட உலகில் எந்த காரணத்தினாலும் செய்யப்படுவதில்லை. So it rises from the Lord and it manifests in devotees, and the devotees manifest bhakti to other devotees. அது பகவானிடமிருந்து தோன்றி பக்தர்களிடம் வெளிப்படுகிறது. அந்த பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு அது கிடைக்கிறது. So it operates in the material world, but it's actually separate from the material world. இந்த பக்தி ஜட உலகில் செயல்பட்டாலும் இது ஜட உலகிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. Another question, like, see, in the Bhagavad Gita, Krishna, in the beginning of Bhagavad Gita, he was introducing to Arjuna about this Atma Jnana, then Karma, Jnana, and other step by step he goes. So is it necessary for sadhakas to understand that in the beginning that he is not a body, he is not Atma? பகவத்கீதையின் அர்ஜுனருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் ஆரம்பத்தில் ஆத்மாவை பற்றி விளக்கி அதன் பிறகு கர்மயோகம், ஞான யோகம் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கி இறுதியாக பக்தி யோகத்தை விளக்குகிறார். ஆகையால் பக்தர்களுக்கும் ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது மிக அத்தியாவசியமான ஒன்றா. If the jiva understands I am the eternal servant of Krishna, it includes Atma, because Atma has to be eternal, I have to be eternal, so it includes it, but it goes further than just being Atma. I am an Atma who's the servant of Krishna. ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை தன்னுடைய பகவான் கிருஷ்ணன் சேவை என்பதை புரிந்து கொண்டால் அதுவே அதற்கு தேவையான ஞானமாகும். ஆனால் அதன் பிறகு அதிக ஞானமும் அதுக்கு தேவைப்படுகிறது. If we put an emphasis or some emphasis upon the Atma aspect, then it's like Jnana Mr. Bhakti. நாம் ஆத்மாவிற்கு மட்டும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் அந்த பக்தி முறையானது ஞான மிஸ்ர பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Online questions, please. Hare Krishna, Namaste Maharaj. Maharaj, there are a few questions online. First question, can Siddhanta be understood as Sambandha Jnana of Vastutraya? And also the 10 topics of Bhagavatam can also be called as Siddhanta or Sambandha Jnana? சித்தாந்தம் என்பது சம்பந்த ஞானம் அல்லது வாஸ்துத்ரேயாவின் சம்பந்த ஞானம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? அதோடு பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள 10 தலைப்புகளானது சித்தாந்தம் அல்லது சம்பந்த ஞானம் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Sambandha Jnana? Can Siddhanta be understood as Sambandha Jnana? Oh, well, Sambandha Jnana is part of Siddhanta, but then we have Abhidya and Prayojana. They're also Siddhanta. In other words, we have the wrong Prayojana, then it's not the correct Siddhanta. So we have to know Krsnas to Bhagavan Svayam, that's the Siddhanta. சம்பந்த ஞானம் சித்தாந்தத்தின் ஒரு அங்கமாகும். அதோடு சேர்த்து அபிதயா மற்றும் பிரயோஜனம் ஆகியவையும் சித்தாந்தத்தின் அங்கமாகும். ஆனால் நாம் தவறான விஷயத்தை பிரயோஜனத்தில் புரிந்து கொண்டால் அந்த சித்தாந்தத்தை புரிந்து கொள்வதில் எந்த பலனும் இல்லை. And the 10 topics of Bhagavatam, can they also be called as Siddhanta or Sambandha Jnana? The what? பாகவதத்தின் 10 தலைப்புகளும் சித்தாந்தம் அல்லது சம்பந்த ஞானம் என்று கூறலாமா? Oh, well, when they're related to Krishna, then they become Siddhanta. பகவான் கிருஷ்ணனுடன் தொடர்புடைய காரணத்தினால் அது சித்தாந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Maharaj, you mentioned that of all incarnations, Lord Krishna is most perfect. So Lord Krishna is, but however, Lord Krishna is most difficult to how to rightly approach, understand Krishna. அனைத்து அவதாரங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரே மிகவும் பக்குவமான அவதாரம் என்று நீங்கள் பக்குவமானவர் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பொதுவாக மக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. ஆகையால் சரியான முறையில் பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Krishna is the most difficult to understand because the main truth about him is hidden in the Vedic literature.
பகவான் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான விஷயம். ஏனென்றால் அவரை பற்றிய மிக ரகசியமான உண்மையானது வேத சாஸ்திரங்களில் மறைமுகமாக கூறப்பட்டுள்ளது. But it is revealed in the Srimad Bhagavatam. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதை வெளிப்படுத்துகிறது. Furthermore, the Lord himself makes it easier by appearing as Chaitanya Mahaprabhu to spread the Bhagavatam. மேலும் பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரித்து பாகவதத்தை பரப்பதன் மூலம் இதை இன்னும் சுலபமானதாக ஆக்கியுள்ளார். So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then we can understand the nature of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் இயல்புகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். Maharaj, is sadhaka. Yeah. So Krishna is not an avatar, but he is an avatari. Yeah, so if we accept Bhagavatam, then we can understand it. கிருஷ்ணர் அவதாரம் அல்ல அவதாரி என்பது கேள்வி. பாகவத்தை நாம் ஏற்றால் அதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று மகாராஜர் பதில் கூறினார். And that is one of the purposes of Chaitanya Mahaprabhu, to show that Krishna is avatari, not avatar. இதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்தின் ஒரு நோக்கமாகும். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் அல்ல அவதாரி என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைப்பது. Maharaj, can a sadhaka experience ecstatic love or manifest ecstatic symptoms manifested by pure devotees? ஒரு சாதகருக்கு தூய பக்தரிடமிருந்து வெளிப்படும் பிரேமை நிலையானது அனுபவிப்பதற்கு சாத்தியம் உண்டா? Well, the ecstatic symptoms or the sattvika bhavas manifest in bhava and prema. பிரேம நிலையோட அறிகுறிகள் அல்லது சாத்விக பாவமானது பாவா மற்றும் பிரேம நிலையிலே வெளிப்படுகிறது. So if you progress in sadhana and then you get to bhava, then those symptoms will manifest. நாம் சாதனையில் முன்னேறி பாவ நிலையை அடையும் பொழுது அந்த அறிகுறிகளானது நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. Why is that false ego not removed from a sadhaka even though he or she is engaged in devotional service and regularly chanting? How to get rid of this false ego ahankara? ஒரு சாதகர் தொடர்ச்சியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு நாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது கூட அவரிடமிருந்து ஏன் இந்த பொய் அகங்காரமானது நீக்கப்படவில்லை? இந்த பொய் அகங்காரத்தை எவ்வாறு கைவிடுவது? So false ego is more subtle than the other coverings. இந்த பொய் அகங்காரம் என்பது அனைத்து வகையான திரைகளையும் தாண்டி மிகவும் சூட்சமானதாகும். So through practice of bhakti, eventually all the anarthas go away, including false ego. நாம் பக்தியை சரியாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது அனைத்து விதமான திரைகளும் விலகுகிறது. அது பொய் அகங்காரத்தையும் சேர்த்தே விலகுகிறது. So first the karmas are removed. முதலில் கர்ம வினைகளானது விலக்கப்படுகிறது. And then the vasanas are removed. அதன் பிறகு வாசனைகள் விலக்கப்படுகிறது. And then finally ahankara gets removed. இறுதியாக அகங்காரமானது விலக்கப்படுகிறது. And that takes place in the bhava stage. இது பாவ நிலையில் ஏற்படுகிறது. Maharaj, does the desire to go back to Golok Dham to serve the Lord is any inferior to the desire to serve the Lord wherever you are? கோலோக தாமத்தை அடைந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையானது நாம் எங்கிருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை விட தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு ஆசையா? Well, the devotee doesn't consider one place different from the other. If he can serve Krishna anywhere, then that is equivalent of Goloka. பக்தர் இடத்தை வைத்து வேறுபாடு காண்பதில்லை. அவர் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவரால் சேவை செய்ய முடிந்தால் அந்த இடத்தையே அவர் கோலோகமாக கருதுகிறார். And then eventually he will go to Vrindavan somewhere in some material universe, and that's also non-different from Goloka. அதன் பிறகு அவர் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் விருந்தாவனம் போன்ற இடத்திற்கு செல்லலாம். அதுவும் கோலோகத்திலிருந்து எந்த வகையிலும் மாறுபட்டதல்ல. So the devotee with prema considers one non-different from the other. ஆகையால் பிரேம நிலையில் இருக்கும் பக்தர் இடத்தை வைத்து எந்த வேறுபாடும் காண்பதில்லை. Hare Krishna, Jagdish Prabhu. Hare Krishna, Jagdish Prabhu. Last couple of questions. Okay, Prabhu. Maharaj, are subtle pleasures more intense
than gross pleasure. சூட்சமமான இன்பங்கள் ஸ்தூலமான இன்பங்களை விட மிகவும் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதா? More intense? It will depend on the person. If the person's gross, then material gross pleasures will be more intense. அது அந்த நபரை பொறுத்தது. ஒரு நபர் ஸ்தூலமான விஷயங்கள் மேல் அதிகமான பட்டு கொண்டிருந்தால் ஸ்தூலமான இன்பங்கள் அவருக்கு அதிகமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Maharaj, the last one more question. With the Samvit Shakti and Hladini Shakti also manifest in the Jiva when the Jiva is in the stage of Anartha Nivrutti and Nishtha stages. ஜீவாத்மா அனர்த்த நிவர்த்தி மற்றும் நிஷ்டா நிலையில் இருக்கும் பொழுது சம்வித் மற்றும் ஹாதிரி சக்தியானது அந்த ஜீவாத்மாவிலிருந்து வெளிப்பட வாய்ப்புள்ளதா? It manifests in bhava stage. இது பாவ நிலையிலே வெளிப்படுகிறது. But of course, it doesn't just suddenly manifest. We can say the whole bhakti is like that, but it is somewhat covered. இது திடீரென்று வெளிப்படாது. ஏனென்றால் பக்தி வழிமுறையே இந்த இயல்பை உடையதுதான். இது ஒரு வகையாக திரைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. So in bhava stage they function, so the samvit allows you to perceive the Lord and the hladini allows you to experience the Lord directly. பாவ நிலையில் இது செயல்படுகிறது. இந்த சம்வித் சக்தியானது நாம் பகவானை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. இந்த ஹ்லாதிரி சக்தியானது பகவானை பற்றிய அனுபவத்தை நமக்கு தர உதவுகிறது.